Hi friends, welcome to my YouTube channel Keys of Chemistry. Unlock your doubts. Hi friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to share an excellent trick for structural isomers. First thing, what are the structural isomers we have? Next, how to find structural isomers within 2 to 3 seconds. First, see the all structural isomers. What are their types of structural isomers? First structural isomer is chain isomer. I'll write in short form chain isomer. Second one is position isomer, and third one is functional isomer. Fourth one is ring chain isomer, and fifth one is metamerism. Sixth one is tautomerism. So already know all of you what is the definition of isomer. Isomer is nothing but iso means same, mers means parts. So if molecules having same molecular formula but different structural arrangements, what we call structural isomers we call. So already we know these all isomers have same molecular formula, but we have to focus what is the difference. These are different in what, that we have to focus. First to see, these all isomers have same. What is same? Okay, these all isomers have same molecular formula. Okay, next one more thing, du also same. What is mean by du? Degree of unsaturation. So chain isomer, position isomer, functional isomer, and ring chain isomer, metamerism and tautomerism, these all are having same molecular formula and same du, but they shows different in what? See now, what are the differences? Okay, it shows differ in what? Suppose chain isomers, it shows difference in their root word and side chain. If any compound having different root words or different side chains, that belongs to what? Chain isomer. Next, position isomer. Position isomers shows difference in their suppose functional group or double bond or triple bond positions. Different in positions. Suppose పొజిషన్ ఐసోమర్ అంటే మెయిన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కానీ లేకపోతే డబుల్ బాండ్ ఆర్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఆర్ ఎనీ సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ లైక్ సపోజ్ మిథైల్ ఇథైల్ ఆర్ ఎనీ సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఫ్లోరిన్ బ్రోమిన్ ఆర్ అయోడిన్. సో వాటి పొజిషన్స్లో డిఫరెంట్ ఉంటే ఏమంటారు? వాటిని పొజిషన్ ఐసోమర్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫంక్షనల్ ఐసోమర్. సో ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్ షోస్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్, దిస్ సెకండ్ వన్, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్. Functional isomer shows different functional group, shows different in their functional groups. Next, ring chain isomer ni ela identify chesaru? How we can identify ring chain isomer? Suppose any alkyne converted into alkene or cycloalkane. Number of bonds are difference is there. That too comes under what? Ring chain isomer. Okay, next, metamerism. How we can identify in this? Mainly how we can identify ring chain isomer means, see here two words is there, chain isomer and ring. So in that cyclic structures will be, in chain like structure also will be. So by seeing this type of compounds, easily we can find ring chain isomer is very easy. Next, metamerism. What is metamerism? Suppose if any divalent atoms, not only divalent, polyvalent atoms, suppose like oxygen or sulfur or nitrogen, that like that. So if any polyvalent atoms having differ in their alkyl substituents, suppose R and R dash,
meaning suppose it is ethyl group, R means suppose this is CH3 group. సో డైవేలెంట్ ఆర్ పాలీవేలెంట్ యాటమ్స్కి డిఫరెంట్ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ అటాచ్ అయ్యి ఉంటే వాటిని ఏమంటారు? మెటామర్స్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ 6th one, tautomerism. How we can identify tautomerism? Suppose mainly to if any compound shows tautomerism, it should have at least one alpha hydrogen. What is mean by alpha hydrogen means, suppose any functional group attached to alpha carbon, that carbon must be saturated, means sp3 carbon. This carbon containing hydrogens, that alpha hydrogens we call. Okay, this. Next one more trick, see now, chain isomers ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? మెయిన్ రూట్ వర్డ్లో కానీ సైడ్ చైన్లో కానీ డిఫరెన్స్ ఉంటే అది చైన్ ఐసోమర్. లేదు ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఆర్ డబుల్ బాండ్ ఆర్ ట్రిపుల్ బాండ్ లేదా ఎనీ సబ్స్టిట్యూయెంట్ పొజిషన్స్లో డిఫరెన్స్ ఉంటే వాటిని పొజిషన్ ఐసోమర్ అంటారు. డిఫరెంట్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉంటే వాటిని ఏమంటారు? ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్లో డిఫరెంట్ ఉంటే కాంపౌండ్స్లో అన్ని ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఐసోమర్ అంటారు. సపోజ్ చైన్ సైక్లిక్ రింగ్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతే వాటిని ఏమంటారు? రింగ్ చైన్ ఐసోమర్ అంటారు. సపోజ్ బైవేలెంట్ ఆర్ పాలీవేలెంట్ యాటమ్స్కి ఇటు సైడ్ అటు సైడ్ డిఫరెంట్ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ అటాచ్ అయ్యి ఉంటే వాటిని మెటామర్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్, అట్లీస్ట్ వన్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉన్నప్పుడు టాటోమెరిజం పాసిబుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఏమి అంటే హైడ్రోజన్ ఆసిలేట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ట్రిక్ వన్స్ యూ సీ హియర్. వాట్ ద ట్రిక్? Suppose first trick. What that first trick? See now, in again we'll do in short form this CPM. Suppose CMP FG, this is the one mnemonic. Same. Once you see this, CPM means suppose for future generation Pawan Kalyan sir was the CM. Okay, what the trick? For future generation Pawan Kalyan sir are the CM, లేదా CM Pawan Kalyan for future generation. ఇది సేమ్ అనుకోండి. అంటే ఏమని మెయిన్ థింగ్ ఇక్కడ చైన్ ఐసోమర్, మెటామర్స్ అండ్ పొజిషన్ ఐసోమర్లో కంపల్సరీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, చైన్ ఐసోమర్, మెటామెరిజం అండ్ పొజిషన్ ఐసోమర్లో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ సేమ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సపోజ్ వీటిలో సేమ్ ఉంది అంటే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ డిఫరెంట్ ఎక్కడ ఉండొచ్చు? సపోజ్ ఎఫ్, వన్ మోర్ ట్రిక్, ఎఫ్, టీ అండ్ ఆర్. ఎఫ్జి ఈజ్ డిఫర్. దీనికి కూడా ఒక కోడ్ ఉంది చూడండి. ఎఫ్టీఆర్ అంటే సపోజ్ ఫాదర్ అనుకోండి. ఫర్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ 4 fathers ఆర్ డిఫరెంట్. కరెక్ట్ ఓన్లీనా? 4 fathers బిహేవియర్ ఆర్ 4 fathers ఫ్యూచర్ జనరేషన్లో మారుతుంటారు కదా. సో ఫాదర్స్ ఎఫ్టీఆర్ మీన్స్ ఫాదర్. ఓకే, ఫంక్షనల్ గ్రూప్ టాటోమెరిజం ఆర్ రింగ్ చైన్ ఐసోమర్. ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, సిపిఎం మీన్స్ వాట్? సిఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ అంటే చైన్ ఐసోమర్, మెటామెరిజం అండ్ పొజిషన్ ఐసోమర్కి ఫంక్షనల్ గ్రూప్ సేమ్. నెక్స్ట్ ఫంక్షనల్ ఐసోమెరిజం, టాటోమెరిజం అండ్ రింగ్ చైన్ ఐసోమెరిజంలో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఇది వన్ మోర్ టిప్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, సపోజ్ ఆర్ఎస్ అనేది ఒక కోడ్. ఆర్ఎస్ సేమ్ అనుకోండి. సపోజ్ ఇఫ్ ఆర్ఎస్ ఈజ్ సేమ్ వాట్ దట్? పొజిషన్ ఐసోమర్. సపోజ్ ఆర్ఎస్ ఈజ్ డిఫరెంట్, RS is different. What that? Chain isomer. Now what is mean by RS? R means what? Root word. What? R means what? Root word. S means what? Substituent. Okay, suppose root word and substituent, sum is same, position isomer it belongs to. Suppose these are differ,
This is chain isomer. Suppose I will say one example. See now how we can calculate this. R and S. Suppose like this is there. Suppose root word 1, 2, 3, 4, 5. For this root word is 5. How many substituents are there? 1. So 51 is the value. Suppose RS value is 51. For this RS value is 51. For this RS value how much? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Root word, see, substituents how many? 1. Now RS value is same. If RS value is same, what are the isomer? These two are position isomers. Okay. Suppose one more example I will give. Suppose in this how many carbons will be? 6 carbons will be. RS value. R value how much? Root word is 6. 6 carbons will be. Substituents how many is there? 2 is there. So 62 is the value. For this 61. So RS value are different. Suppose RS value is different. What we can say? These belongs to chain isomers. Okay. Next one more trick. So next one more trick. Once you see, this is a very important thing. Fourth trick is, suppose I'll say one example. Suppose once you see here, this one is there. Next OH is there, like this is there. Now these are which isomer? So once you see here, these are functional isomers. See, root word is same in this both. What I said, in functional isomers root word is same. So 1, 2, 3, 4. Here also 1, 2, 3, 4. So these are functional isomers. Functional isomers. And also one more isomer also. Suppose here ketone group is there, here alcohol group is there. So these are tautomers also. Okay. It exhibits functional isomerism and tautomerism also. Now how we can, suppose in options both is there, means we can keep 2 options. Suppose any one option is there. So which one is correct? Which is the priority in these 2 means? Suppose see. How we can say which one is correct in these 2? Suppose for this one trick is there. What that trick? Once you see here, APCM 420. సో రెడ్ టీవీ అనుకోండి, రెడ్ టీవీ. ఇక్కడ ఏమి అంటే, సో మెయిన్ థింగ్ ఇక్కడ నేను ఎవరిని బ్యాడ్గా అనాలని కాదు, జస్ట్ ఇది ఒక నిమోనిక్ అంటే ఏపీసీఎం 420 అని రెడ్ టీవీలో చెప్పారు. ఏపీ సీఎం అన్నాను, ప్రజెంట్ సీఎం ముందున్న సీఎంస్ అని మెన్షన్ చేయడం లేదు, జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం మాత్రమే వాడుతున్నాను ఇది. ఏపీ సీఎం 420 అని రెడ్ టీవీలో చెప్పారు. సో ఏ అంటే ఏమి, ఏని వదిలేయండి, ఇక్కడ ఏ అవసరం లేదు, జస్ట్ కోడ్ రావడం కోసం ఏ యాడ్ చేశాను. పి అంటే ఏమి అంటే పొజిషన్ ఐసోమర్, సో ఇది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. సి అంటే ఏమి చైన్ ఐసోమర్. ఎం అంటే ఏమి మెటామెరిజం. 424 అనేది ఏ లెటర్తో స్టార్ట్ అవుతుంది? ఎఫ్తో కదా. సో ఫంక్షనల్ ఐసోమర్. ఇక్కడ 420 అనేది టీ అనే 20 టీ లెటర్తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏమి టాటోమెరిజం అని రెడ్ టీవీలో చెప్పారు. అంటే రెడ్ టీవీ అంటే రింగ్ చైన్ ఐసోమెరిజం. వాట్ ద కోడ్? సో ఇప్పుడు ఇందులో ఏ ఐసోమర్ కరెక్ట్ దీనికి అంటే చూడండి, ఫంక్షనల్ ఐసోమర్ అండ్ టాటోమెరిజం. సో ఫస్ట్ ఏది ఉంది? ఫంక్షనల్ ఐసోమర్ ఉంది. సో ఇది కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఒకవేళ 2 ఆప్షన్స్ ఉంటే 2 కరెక్ట్, లేదా ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటే ఉంది, ఒకటే చూజ్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ అన్నప్పుడు ఏది కరెక్ట్? ఫంక్షనల్ ఐసోమర్. ఓకే, సింగిల్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయినప్పుడు ఇది పెట్టండి, లేదా మల్టీ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అయితే 2 కరెక్ట్ పెట్టచ్చు. ఓకే. కోడ్ ఏమి? ఏపీసీఎం 420 అని రెడ్ టీవీలో చెప్పారు. ఓకే. ఏ అన్నది జస్ట్ కోడ్ పర్పస్ యూజ్ చేసాము. పి అంటే పొజిషనల్ ఐసోమర్,
సి అంటే చైన్ ఐసోమర్, నెక్స్ట్ మెటామెరిజం, ఎఫ్ అంటే ఫంక్షనల్ ఐసోమరిజం, టీ అంటే టాటోమెరిజం, నెక్స్ట్ రింగ్ చైన్ ఐసోమెరిజం.